ওকে সো মনের ভিতর চুলকানি উঠছিল যে চকলেট ক্রাঞ্চ কেক খাবো। ওয়েট, সো আই ওয়ান্টেড টু মেক সাম, আই ওয়ান্টেড টু বেক সাম। নাও আই প্রসিডেড টু ডু দ্যাট। I followed a guy from Instagram. This guy. Now, problem being, I forgot to take out some ingredients beforehand, mainly baking soda. So, let's say this is the final product is in my hands right now. It's freezing right now. I have made it. Now, thing is, I recorded the entire thing, but I forgot to press a record. আমি এতক্ষণ মাথায় ক্যামেরাটা নিয়ে বসেছিলাম, দেখা যায় না রেকর্ড হচ্ছে কিনা, ইজ দি প্রবলেম। সো রেকর্ড হয়েছে কিনা জানতাম না, আফটার পুলিং ইট ডাউন রেকর্ড হয় না। মার্ভেলাস, দি রিভিল দিস। সো no, I don't think anyone can even guess what this is. This is supposed to be chocolate crunch cake. It may look black, but I can assure you that এটার ভিতর কোনো মিষ্টি নাই. I can bet before I eat. Let me see. When you spend time in making something and it tastes like absolute dog shit. Actually খারাপ নাও তো। বেকিং পাউডারটা না দিয়ে ভুল হয়েছে। এটা যদি একটু মিষ্টি হইতো, a little bit more sweet and a little bit more firm, it would have been good. কালকে আবার বানাবো, yeah. Doesn't taste that bad. But I spent time in making this, so it feels bad. Okay, I have been eating it. It looks really bad from this angle. এটা I think আরেকটুক্ষণ মাইক্রোওয়েভে রাখলে it would have been perfect. The only problem I find in this after eating it, some areas are a bit undercooked, specifically the sides. Middle is okay, and it's undercooked there again. Yeah, আর বেকিং সোডাটা মিস গেছে।